colors are precise, the effectiveness of background tool can be seen. No, magic eraser tool. Magic eraser tool selects a pixels which you click and removes all that selection. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఫుల్ ఆఫ్ ఎల్లో పోర్షన్. ఇక్కడ ఒక బబుల్ ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ ఆ బబుల్ పోతుంది. క్లిక్ చేయండి, ఆ బబుల్ పోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఇంకో బబుల్ మీద క్లిక్ చేద్దాం, ఈ క్లిక్ చేయండి, ఈ బబుల్ పోయింది. ఇంకో బబుల్, ఈ బబుల్ పోయింది, ఈ బబుల్ పోయింది. So that if with precise colors you can make a better selections like this. సో చేంజెస్ ఏం జరిగాయి అనేది మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఒకసారి విజిబుల్ చేసుకుంటే మీకు చేంజెస్ అనేవి తెలుస్తాయి. సపోజ్ వీ క్యాన్ మూవ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టూల్. మీరు చూస్తుంటే మేము చేసిన వర్క్లో చూస్తే కొన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి. దట్ హోల్స్ ఆర్ వాట్ done by that magic eraser tool. So like this we can make many duplications so that there are many lights. That's it, and we'll show better about magic eraser tool in the future tutorials. And now I am deleting this layer lights copy. Now this is the background layer, original one. Coming to the gradient tool. A gradient tool will be explained briefly in next tutorial, and briefly and elaborately in next tutorial. You know that paint bucket tool is used in the paint software, Microsoft Paint. Now you can paint your bubbles as you want, so you can change the colors as it is in the paint software. If you do it in a gradient one and shaded one, the results will be won't be that effective. See, this won't be a good effective one. There is another way in the Photoshop to make that more effective. So which is the colors are precise, you can just select that one and click on that, so you can change the color. In precise colors you can change the colors here also, and you can click on that, change the colors back. So that's it about paint bucket tool, and gradient tool will be explained later. And you can see the blur tool, blur, sharpen and smudge tool. And blur tool is click on that blur tool, and blur tool you can see a small one, you can increase the size. It makes సేమ్ యాజ్ బ్రష్ కూడా ఎలా చేస్తామంటే, బ్రష్ ఎక్కడైతే మూవ్ చేస్తామో అక్కడ కలర్ అనేది పడి మీకు ఇమేజ్ అనేది మారుతుంది. ఈ బ్లర్ అనేది ఎలా అంటే, ఈ పోర్షన్ ప్రిసైజ్గా ఉంది. ప్రిసైజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్రిసైజ్ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ప్రిసైజ్ అంటే క్లియర్గా ఒక పోర్షన్ మొత్తం క్లియర్గా ఒక కలర్తో నిండి ఉంటే అది ప్రిసైజ్ అంటున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఈ పోర్షన్ నేను బ్లర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దీస్ టూల్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ పికాసా ఆల్సో. పికాసా విల్ హ్యావ్ బ్లర్ టూల్. Blur tool makes something of somewhat blur. You can see that portion is blurred now. By showing on history tool you can see the changes. See, I am going before the blur tool, and this is the after blur tool. Now this is before blur tool and this is the after blur tool. See the changes. This is the blur tool effectiveness. And click on the sharpen tool. Sharpen tool will sharpen, which is a blur one, and increasing size. This is which is a sharp one, it will be more sharpened. Which is a blurred one, it will be more blurred. This probably makes a different results. So we do not use much number of times a sharpen tool. This is smudge tool. Suppose that you have to connect bubbles like this. Here bubbles are connected. You can see that. Here bubbles are connected. I have to so that I also want to make some bubbles to be connected. So I
take these two blue bubbles, so I want to make them merged, so and make these pixels like this. Pixels will be blurred and pixels will be transferred like this. You can smudge any of the tools like this, so you can make many of the shapes like this. You can make something interesting. See, something interesting will be created like this. A blur tool is a wonderful tool. It is my favorite tool also, so that you can make a digital art, digital painting in blur in smudge tool by using smudge tool. As if you see different colors, different types of shape is created now. So this is all about a smudge tool. A smudge tool can be used in digital painting, so that we can create many creative arts like this. Thank you. That's all about smudge tool, and now coming to the dodge tool. This is a dodge tool, right? Dodge tool, burn tool, and sponge tool. డాష్ టూల్, మీరు డాష్ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే, డాష్ టూల్ అనేది సేమ్ యాజ్ బ్రష్లా ఉంటుంది, కాకపోతే మీ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ని బ్రైటింగ్ చేస్తుంది. బర్న్ టూల్ అనేది డార్కింగ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఫర్ బ్రైటనింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ డార్కెనింగ్. అండ్ స్పాంజ్ టూల్ ఈస్ ఫర్ స్మూత్నింగ్. It smooths out your image like this. And for coming to the dodge tool, uh, click on the layer. It shows a we can't use this if the pointer is like this we can't use, so you have to something you have done wrong, so you have to select the layer first, and it won't show like that. And coming to dodge tool, it brightens the image. See, it is brightening the image. It is brightening this part. So you can see the changes before and after by history. Coming to the history, this is a before one, which is a dark one, and which is now it is a bright one. After a dodge tool, this is the result. Before result and after result. Same way, burning tool, burn tool burns out the image. I am increasing the image size. This is a bright, I think this is a bright one, and I will darken that. So I have brightened this one. So you can see the changes in history palette. I have used the burn tool like this and scroll up. This is a before one, before burn tool, and this is after burn tool. Click to the, so here you can see the changes. Sponge tool is also same as you can smoothen the image. A small sponge one, there won't be much effective on sponge tool. Coming to pen tool, there will be many forms of pen tool. You can suppose I will teach you a pen tool of basic kind, so that you can get much better with other tools in next tutorials. Click on pen tool and say into mark. Click some, suppose I want to make some shapes which are irregular, and you can make them easily. Click on pen tool and click somewhere here, and you can say straight line. Nothing is special in that. So click and hold and drag something like this, so you can make a curve easily. So I am making a small curve here like this, and leave it out. So to make a precise one, click again. You can see a slash bar beside a pen tool. So that's it. You have to make the changes again, so you can move the line away from that, so you can make a precise selection in next point. So I am clicking back here and making something like this shape, same as click. After this, click here
and make some precise selection. So I left it here. So I'm making this something selection like this and leave it off. So something we can say make a shapes like this, and we can create a swirls and some twinkles with pen tool, and make images drawn and cartoon images. We can draw cartoon images easily, and can copy some pen using pen tool. We can copy infrastructure of some building images easily. So that this is a effective tool. You can see the advantages of this tool in future. So that's it. This is a portion what I have done. You can you can close this pen tool selection, or you can leave it off like this and right click. You can see different types of options. I think this is a click on fill path, so that I can fill this path. I take a color something like white. I fill the path with white and click OK and click OK. So I can fill the path like this and make it blend. So if it is in a new layer, we can blend. So that it is in a new same layer, we can blend. So that's of filling. Press Ctrl Z. These are the blending changes what I have done. That's about pen tool. You can right click and make selection a stroke path. You can create a line which is effectively created. A stroke path, a pencil. You can select a brush and click OK. You can make lines like this which are effective manner. And after the selection, we can click on delete path. That's it. We can create a wonderful text like this on stroke paths and swirls and twinkles and stars easily by using pen tool. Okay, after pen tool లో తర్వాత మీకు టీ అని ఉంది చూసారా, ఇక్కడ టీ is text layer, text tool to type or something to write. You need a text, so click on that. రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీరు కొన్ని ఆప్షన్స్ చూస్తారు. టీ హారిజాంటల్, వర్టికల్. హారిజాంటల్ టైప్ మాస్ టూల్, వర్టికల్ టైప్ మాస్ టూల్. హారిజాంటల్ టైప్ టూల్ మీకు హారిజాంటల్గా టెక్స్ట్ రాయడానికి, వర్టికల్ టైప్ టూల్ వర్టికల్గా టెక్స్ట్ రాయడానికి. క్లిక్ ఆన్ హారిజాంటల్ టైప్ టూల్. మీకు కర్సర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, దాని మీద మీ ఎక్కడ రాయాలనుకుంటే మీరు ఎక్కడ టెక్స్ట్ రాయాలంటే అక్కడ క్లిక్ చేయండి. కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. సపోజ్ సంథింగ్ రైట్ సమ్ టెక్స్ట్ శాంపుల్. అక్కడ టెక్స్ట్ అనేది వచ్చింది కానీ మీ అక్కడ అపీర్ అవ్వలేదు. సో సెలెక్ట్ ద టెక్స్ట్ బై Ctrl A, సెలెక్ట్ ఆల్. టెక్స్ట్ కలర్ మార్చడానికి టెక్స్ట్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది, అందుకే బ్లాక్ కలర్ మీద బ్లాక్ కలర్ కనిపించలేదు. సో వి మేక్ టెక్స్ట్ కలర్ యాజ్ వైట్. టు మేక్ ఇట్ వైట్, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద టెక్స్ట్. హియర్ ఈజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. క్లిక్ ఆన్ దట్, take it as white and click OK. So now you can see a sample, but it is small, so we can make it big. ఇక్కడ చూస్తే టెక్స్ట్ సైజ్ మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని సైజెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24, యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ 72, and you can type your custom size here. Suppose I want some 200, so it is bigger.
సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే శాంపుల్ అనే టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ నుంచి పక్కకు వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని మీరు డాక్యుమెంట్లోకి పెట్టాలంటే యూ క్యాన్ మూవ్ ద టెక్స్ట్ లేయర్. సో యూ క్యాన్ మూవ్ బై క్లికింగ్ ఆన్ మూవ్ టూల్. బౌండింగ్ బాక్స్ అని వస్తుంది, యూ కెన్ క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్. So that's a sample. That's a horizontal text. You can make it as vertical also, just like SAMPLE. So it is out of the box. You can make it a transform. You can transform by going to edit, transform, or you can click Ctrl T to transform, Ctrl plus T to transform, so that you can make text smaller, larger, however you need it. To confirm the size, click enter. So you can move that sample wherever you want. So I'm deleting this sample. Now I'll show you this next tool, and is a path selection. There is not much functionalities in this. And coming to the shape tool, here we can directly draw shapes. First we take rectangle tool. It is also available in paint tool. Paint tool మీరు చూసే ఉంటారు, మీరు బాక్సెస్ ఎలా డ్రా చేస్తారు అదే. ఇక్కడ కూడా అంతే, రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ టూల్. రెక్టాంగిల్ చుట్టూ ఒక రౌండెడ్ ఫామ్లో మీకు స్మూత్గా రెక్టాంగిల్ అని ఫామ్ అవుతుంది. ఎలిప్స్ టూల్, పాలిగాన్ టూల్, లైన్ టూల్, కస్టమ్ షేప్ టూల్. కస్టమ్ షేప్ టూల్లో మీకు కావాల్సిన షేప్స్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు, అలాగా షేప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ కమింగ్ టు రెక్టాంగిల్ టూల్, క్లిక్ ఆన్ రెక్టాంగిల్ టూల్. I'm drawing it like this. You can see a tool. So I dragged and left here. చూస్తే ఇక్కడ లేయర్స్ ప్యాలెట్లో షేప్ అనేది క్రియేట్ అయింది, ప్లస్ కలర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఆల్రెడీ అక్కడ నేను కలర్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను. సో come here to the layer palette and click on that color, double click, so that it opens a color box. So you can select another color and click OK. Now you cannot see a sample text file which అంతకుముందు రాసిన మన టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇక్కడ కనపడలేదు. ద రీజన్ వై ఈజ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ద షేప్. ఈ లేయర్స్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే. ఈ షేప్ అనేది ఇక్కడ పైన ఉన్నంతసేపు మీకు శాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది కనపడదు. అది మీకు కనపడాలంటే ఈ శాంపుల్ మీద క్లిక్ చేసి దీని మీద ఈ షేప్ అనేది పెట్టండి. టు డూ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ శాంపుల్ టెక్స్ట్ లేయర్, click and hold, drag it to the upper side of the shape layer and leave it. మీరు చూస్తున్నారు, నేను మళ్ళీ చేసి చూపిస్తాను. ఐఎమ్ డ్రాగింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ టెక్స్ట్ లేయర్ అనేది క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేసి షేప్ లేయర్ మీద పెట్టండి. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ లేయర్ శాంపుల్ అనేది షేప్ లేయర్ మీద ఉంది కాబట్టి మీకు అది విజిబుల్గా ఉంది. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ విజిబుల్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్, యూ నో దట్ ఆల్రెడీ. సో దట్స్ ఇట్. ద లేయర్స్ వర్క్ లైక్ దిస్. ఏది పైన ఉంటే అది విజిబుల్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ some effects on that rectangular text box. So move it a little bit inside to make
some changes on text box, I mean rectangular box, right click and click on rasterize layer. Click on rasterize layer. Now ఇప్పుడు ఎలా అయినా ఆ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది మీకు ఈజీగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. యాజ్ యూ లైక్ యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్. సో ఐ టేక్ ఏ eraser tool, I erase some of part. I take a soft eraser tool, make some effects here like this. I take a smudge tool and smudge some portions. I insist you all to follow this tutorial very carefully. This is very easy, simple. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ని రెక్టాంగులర్ బాక్స్ని మనం ఇలా క్రియేటివ్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ సమ్. అండ్ కమింగ్ టు ద rounded rectangle box, you can create a rounded rectangle box. You can change colors, you can delete that layer, you can take ellipse tool to make all the shapes to white color. First change the foreground color to white. So you get a ellipse tool, you can get a pentagon, you can change the sides here to get many, so that it forms a 10 sided polygon, or you can make 3, at least is 3. You can make a triangle, you can delete here. And this is line tool, you can make a line tool, you can make some lines, you can change the pixels to 5 and you can draw lines. 5 pixels lines can be drawn, you can delete them. Okay, this is the last one is a custom shape tool. There will be shapes which can also be downloaded from internet and can be used. You can use your custom shape tools. Click on shift so that you get a regular arrow mark, and you can rasterize that layer, and you can erase some of that, make some improvements as you like. I am using blur tool, and now I am using smudge tool. It's your wish, based on your creativity you can make it as your own. That's all about the shape tools, and these are all belongs to 3D objects. When I discuss the 3D objects, this will be discussed. And camera rotate tool, according to camera, this is also based on 3D objects. And this is a hand tool. Spacebar is a default keyboard shortcut of hand tool. When this is a and in hand tool you can see rotate view tool. Rotate view tool which is used
when we actually when the artist draws, a artboard can be oriented in many ways. He can change it his orientation according to his కన్వీనియన్స్. ఈ ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు బోర్డ్ని ఎలా అయితే రొటేట్ చేయగలరో ఇక్కడ కూడా రొటేట్ చేసి మీకు కన్వీనియంట్గా పెట్టుకొని మీ డిజైన్స్ అనేవి రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ జూమ్ టూల్ అందరూ తెలిసిందే, పెయింట్లో ఉంటుంది. యాక్చువల్ పిక్సెల్స్ అంటే మీకు చేసిన యాక్చువల్ పిక్సెల్స్, దిస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ పిక్సెల్స్. ఫిట్ స్క్రీన్ అంటే మీకు వర్క్ స్పేస్కి ఫిట్ అయి ఉంటుంది. ఫిల్ స్క్రీన్ అంటే స్క్రీన్ అంతా ఫిల్ అయిపోయేటట్టు వస్తుంది. ప్రింట్ సైజ్ అంటే యాక్చువల్ ప్రింట్ సైజ్, మీరు ప్రింటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రింటింగ్కి ఏ సైజ్ అయితే వస్తుందో ఆ సైజ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. మీరు దీని మీద ప్లస్ మార్క్తో జూమ్ టూల్ చూస్తున్నారు, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ జూమ్ అవుతుంది. టు జూమ్ బ్యాక్ right click, or here there is a zoom mode button, click on that, give a click to zoom out. స్క్రబ్బీ జూమ్ అనే ఇక్కడ క్లిక్ చేసింది, దాని మీద టిక్ చేసి ఉంటే మీకు స్క్రబ్బీ జూమ్ మీద ఎలా అంటే మీరు క్లిక్ చేసి ముందరికి డ్రాగ్ చేస్తే ఇమేజ్ అనేది జూమ్ అవుతుంది, వెనక్కి డ్రాగ్ చేస్తే ఇమేజ్ అనేది జూమ్ అవుట్ అవుతుంది. దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జూమ్ టూల్. దిస్ you know that this is a foreground color, background color, and this is a editing quick mask mode. Suppose that now I have selected a magic wand tool and I had clicked it on the arrow mark. So now I want to edit in quick mask mode because this is not a regular selection. Click on edit on quick mask mode. You zoom that. Hand tool will adjust your position so that you can work easily. Click on that. మీరు క్విక్ మాస్క్ మోడ్లో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఉండాలి. నోట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ సెట్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ టు బ్లాక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు వైట్. ఈ క్విక్ మాస్క్ మోడ్లో బ్రష్ తీసుకోండి, బ్రష్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. ఈ బ్రష్తో సెలెక్ట్ చేయండి, ఈజీగా మీ సెలెక్షన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెడ్ పార్ట్ మొత్తం ఆ సెలెక్షన్లోకి పోతుంది. సో దట్ యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ఈజీలీ. మీ బ్రష్ సైజ్ తగ్గించుకోండి. నోట్ దట్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ బ్రష్ అండ్ ఐ am now using so that this won't be in selections. Here also సెలెక్షన్ అయిపోయాక ఒకవేళ మీరు సెలెక్షన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫ్లిప్ చేయండి. ఫ్లిప్ చేసి ఇటు వైట్లో ఎడిట్ చేయొచ్చు. టు గో బ్యాక్, I mean adding selection and deleting selection. That's it. And go back and exit quick mask mode. And this is selection which you can get a perfect selection of this arrow. ఇంకా
మీకు ముందు క్విక్ మాస్ మోడ్ మీద ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయనేది ఈ ఇమేజ్లో కంటే ఈజీగా ఈ పర్సన్ సెలెక్షన్స్ కానీ బిల్డింగ్ సెలెక్షన్స్లో క్విక్ మాస్ మోడ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. I have explained all the tools and we'll go deep into the tools and we'll see the menus also in the next video. Thank you. So be patient. This is a long video.